So in today's class, we'll see a few problems for checking compatibility and how to find the solution of the nonlinear PDE using the condition for compatibility. So the first question is, show that the equations xp equal to yq plus x and x square p plus q equal to xz are compatible and find the solution. So first we'll write in the form f equal to 0 and g equal to 0. So last class we have seen the condition, so you need to find this value, box fg, adinte value kandupidikanam. So here f is xp minus yq minus x equal to 0 and g is x square p plus q minus xz equal to 0. So now we will find the required Jacobians. But you need to find dou of fg by dou xp, dou of fg by dou yq kandupidikanam, and dou of fg by dou zp and dou of fg by dou zq. So dou of fg by dou of xp is equal to so that will be fx എന്ന് പറയുന്നത് p minus 1 വരും, and you will have fp is equal to x, and then you will have gx എന്ന് പറയുന്നത് 2xp minus z വരും, and gp will be equal to x square. So that gives minus x square p minus x square plus xz. അതുപോലെ dou fg by dou yq will be determinant fy fq gy gq. Fy is minus q, fq is minus y, and gy is 0, g യിൽ y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇല്ല, and gq is equal to 1. So the Jacobian will be minus q. So dou fg by dou zt is determinant fz ft and gz gp. So you will get the value 0x minus x and x square. So the value of determinant is going to be x square, and the last Jacobian is dou of fg by dou of zq, that is determinant fz fq and gz gq. So you will get 0 minus y minus x and 1. So value of determinant will be equal to minus xy. So now we will calculate box fg, and box fg is given by dou of fg by dou of xp plus dou of fg by dou of yp plus p into dou of fg by dou of zp into p plus q into dou of fg by dou of zq. Now that will be equal to പാത്തിൻ്റെ രണ്ട് സമ്മ് വരും. So minus x square p minus x square plus xz, then minus q, then p times x square, q times minus xy. So on simplifying, that will be equal to 0. So therefore box fg is 0. So therefore the equations are compatible. ഇനി compatible ആണെങ്കിൽ, so we have seen the theorem, you can express p as a function of xyz and q as a function of xyz. അപ്പം നമുക്ക് p equal to phi and q equal to xi എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ from these two equations, from the equations of f and g, so I'll find out what is the value of p and q. So from the first equation, so xp will be equal to, okay, from the second equation I can write xp equal to xz minus q by x. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലും xp ഉണ്ട്, xp എന്ന് പറയുന്നത് yq plus x വരും. So yq plus x will be equal to xz minus q by
x. So now you can see that this equation is independent of p. So this equation is namakku q in the value കിട്ടും. So q will be xz minus x square by xy plus 1. Ni q in the value p യുടെ equation substitute ചെയ്യുക. So that will give p in terms of x, y and z. അപ്പോൾ p എന്ന് പറയുന്ന xz ഇവിടെ substitute ചെയ്യുക q ന്റെ value. q is xz minus x square by xy plus 1. So divided by x square വരും. So on simplifying xz cancel out and x square common ആണ്, x square cancel out. So you are going to get yz plus 1 by xy plus 1. So we have obtained the value of p and q. Now the equation, so the solution of the two PDs will also be a solution of this equation. Okay, from dz equal to pdx plus qdy യുടെ solution ആയിരിക്കും നമ്മുടെ required solution. So we will solve for this equation. So you will get the Pfaffian differential equation dz equal to p in q substitute ചെയ്യുക yz plus 1 by xy plus 1 dx plus xz minus x square by xy plus 1 dy. So this I can write in the form 1 plus xy dz equal to 1 plus yz dx plus xz minus x square dy. ഇനി this is a Pfaffian differential equation. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രൂഫിൽ കണ്ടു കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പാറ്റബിലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സോ ഹിയർ this equation was integrable. അതുകൊണ്ട് ഇത് already integrable ആണ്. Now you need to solve only for this equation. Okay. So I'll take here z to be a constant. So when z is constant, but dz is 0 ആവും. So you are going to get 1 plus yz dx plus xz minus x square dy. So you can simplify it as dx by x into z minus x plus dy by 1 plus yz. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ എനിക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1 by z. z കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. 1 by z into 1 by z minus x plus 1 by x dx plus dy by 1 plus y. This will be a linear term in y. Now ഇത് രണ്ടും linear terms ആണ്. Z is a constant. So now you can integrate throughout. So integrate on both sides. So you will get 1 by z. So log z minus x by minus 1 plus log x plus log 1 plus yz. So z is a constant. So by z വരും equal to log c. So I can write it as 1 by z into log x by ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ log x by z minus x into 1 plus yz equal to log c. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, ലോഗ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. സോ യു ഹാവ് ഇൻ ദി ഫോം log a plus log b. 1 by z is a constant. So when you simplify you will get x plus xyz by z minus x whole raised to 1 by z equal to c. So okay, by Nathani's method ഇപ്പോൾ c എന്ന് പറയുന്നത് I have assumed z to be a constant. So c will be now f of z. Now let me put y equal to 0. Y equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ so when y is 0 you will get dz here 1 വരും ഇവിടെ. അപ്പോൾ dz equal to dx വരും. So this term will be equal to 0 when y is equal to 0. dy 0 ആവും, t term 0 ആവും. So you are going to get dz equal to dx or z is equal to x plus c2. ഇനി നമുക്കിവിടെ y equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ you will get x by z minus x whole raised to 1 by z equal to f of z. So these are the two equations. So from the first equation you will get
C2 equal to, okay, x equal to z minus C2. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ്. അപ്പോൾ എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് z മൈനസ് C2 ബൈ z മൈനസ് C2 power 1 by z equal to f of z. So this is going to be the value of f of z. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് replace f of z. So that is going to give x plus x by z by z minus x whole raised to 1 by z equal to z minus C2 by C2 whole raised to 1 by z. So if you take okay, power 1 by z cancel ചെയ്യാം, whole power z എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും. So power cancel out. So x plus xyz by z minus x will be equal to z minus C2 minus 1. So on simplifying, you will get as x plus xyz plus z into C2 equal to z into z minus x. So that is going to be the solution of the given PDE. So this is how we find the solution using the compatibility condition. Compatible ആണെങ്കിൽ you can find out P and Q in terms of x, y and z. So you are going to get the equation dz equal to P dx plus Q dy. So that is a Pfaffian differential equation, integrable Pfaffian differential equation ആണ്. So solve the equation using any of the methods you have learned for solving a Pfaffian differential equation. So that will give the solution of the corresponding PDE. So we will continue with few more problems in the next class. Thank you.